L'amour, véritable Alexandre DUBOIS, observate. Paris Depew, les fenêtres, panoramiques, de son penthouse, du 6e arrondissement, un verre de champagne, dom Pérignon, à la main. À 35 ans, il était l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire technologique, qui s'étendait sur 3 continents, portant, soila, amourtum, profonde, lui, serait, le cœur, comme Anita. La soirée de gala, qu'il venait de quitter, s'était terminée comme toutes les autres. Entouré de femmes magnifiques, dont les sourires étincelants cachent mal l'éclat cupidans leurs regards. Chaque conversation tournait invariablement autour de ces acquisitions récentes, de ces voyages en jet privé, de ces résidences à travers le monde. Jamais personne ne s'intéressait à l'homme derrière la fortune, à ses rêves d'enfant, à ses pères nocturnes, à ses passions secrètes. Pour la littérature classique, cette nouvelle Alexandre prit une décision, qui allait bouleverser sa vie. Il crée un faux profil sur une application d'écovoiturage, s'inscrivit comme chauffeur sous le nom d'Alex Martin, et acheta une Peugeot 308 d'occasion. Son plan était simple mais risque. Vivre comme un homme ordinaire pour rencontrer quelqu'un qui pourrait l'aimer, pour ce qu'il était vraiment, sans le store de ses richesses. Les premiers jours furent un choc brutal. Réveils à l'aube, embouteillages parisiens, clients parfois désagréables, et surtout cette fatigue physique qu'il n'avait jamais connue. Mais il avait aussi autre chose, une liberté, celle d'être invisible, de passer inaperçu dans les rues qu'il avait l'habitude de dominer depuis secteurs de vers et d'Asia. C'était un mardi pluvieux d'octobre lorsqu'il le rencontra. Émilie Rousseau monta dans sa voiture près de la capitale. Saint-Louis ses chevaux, châtaignes encore humides de pluie. Une fatigue évidente marquant son visage délicat mais déterminé. Elle portait une blouse blanche froissée et tenait serrée contre elle un livre de poésie de Verlaine. Bonsoir, dit-elle, d'une voix douce en s'installant à l'oreille. Vous pouvez me déposer rue de la République, si vous plaît. Alexandre ajusta son rétroviseur pour mieux le voir. Il voyait quelque chose dans ses noisettes, une profondeur qui l'intriguait immédiatement. Contrairement à toutes les femmes qu'il fréquentait, elle ne cherchait pas engager à la conversation, ne posait aucune question indiscrète. Elle regardait simplement par la vitre perdue dans ses pensées. Journée difficile, finit-il par demander. Brisant le silence, elle s'arrête tristement. Je suis in famille en pédiatrie. On a perdu un petit garçon aujourd'hui. 7 ans et ses voix se brisent légèrement. Parfois j'ai l'impression que tout l'amour du monde n'y suffit pas. Ces mots toucheront Alexandre plus profond. Dans son monde, les conversations tournant autour de profits, et de pertes, jamais de vie, et de mort, jamais de cette humanité brute, et belle qu'elle venait d'exprimer. Je suis
décelé, murmura-t-il, et pour la première fois depuis des années, six mots venant vraiment du cœur. Les courses se multiplieront. Alexandre commença et espéra qu'Emilie ferait de nouveaux appels à ses services. Quand fella arrivat, ils parliant de tout et de rien, de littérature, de musique, de leurs rêves d'enfant. Elle lui raconta qu'elle avait grandi dans un petit village de Normandie. QSA grand-mère lui licite Baudelaire au coin du feu, qu'elle avait choisi son métier par vocation, par ambition. Lui se contentant de son identité d'empreinte prétendait être un ancien professeur de français reconverti dans la conduite. Il découvrit le plaisir simple de parler avec quelqu'un qui l'écoutait vraiment, qui riait à ses plaisanteries, sans arrière à penser, qui partageait ses réflexions sur le but mélancolique de Paris sous la pluie. Mais le mensonge apaise l'ordre sur ses consciences. On sait alors qu'il la raccompagnait, et pour une égard particulièrement éprouvante, Emily s'endormit sur la banquette à rire. Alexandre s'arrêta devant chez elle, mais n'y put se résoudre, et la révéla. Elle semblait si paisible, si fragile. Il resta là, dans l'obscurité de ses vautours, et la regarda dormir en se demandant comment il pourrait lui révéler la vérité sans te dire. C'est à ce moment là que flash l'aveugle. Un paparazzi venait de les photographier. Alexandre sentit son sang se glacer. L'homme s'approcha de la vitre avec un sourire narquois. Alexandre DUBOIS, quajo au chauffeur de taxi, que va faire? Les grosses tides de Maine, et la petite demoiselle, c'est qui votre nouvelle conquête? Emily se révéla en sursaut, disorientée. Elle vit l'homme avec son appareil photo puis le visage d'Alexandre était quelque chose dans son expression. Changia. Une méfiance, dans la ruse, s'installa dans ses yeux. Alex, quest, si poise. Alexandre savait que tout était fini. Demain, les journaux révélèrent son identité et Emily découvrit qu'il lui avait menti depuis le début. Il demeura brusquement, abandonnant le paparazzi sur le trottoir, et roula en silence jusqu'à chez elle. Emily, je peux te t'expliquer, mais elle était déjà sortie de la voiture, claquant la portière sans un mot. Alexandre la regarda disparata dans le meuble, la cœur brise. Le lendemain, comme prévu, les journaux titrant le Milliardaire Alexandre DUBOIS, jouait les chauffeurs, Uber pour Drager. Les photos montrant Emily endormie dans ses voitures, avec des legends insinuant qu'elle était ses nouvelles prose. Alexandre savait qu'elle avait de voir les articles. Il tenta de l'appeler, mais elle avait changé de numéro. Il se rendit. Et le hôpital mais élevé price des congés des semaines passeront dans une angoisse grandissante. Alexandre découvrit une souffrance qu'aucune de ses richesses ne pouvait s'alléger. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait vraiment,
it il levate, per du par, essai propre, faute, un jour, non pouvant, plus, il vendet, secretement plus, il vendet, secretement plus, et cri, une, fondation, pour l'ide. A l'enfains hospitalici. Il y invested, des millions d'euros, mais exigia l'anonymat complet. La fondation finança des nouveaux équipements pour l'hôpital Saint-Louis, notamment pour le service pédiatrique au travail, Emily. Puis il reprit son travail de chauffeur, pas pour elle cette fois, mais parce que cette vie, simple lui avait appris des choses sur lui-même qu'il ne voulait pas oublier. Oublier voulait valoir des relations humaines, la beauté des conversations sincères avec ses passagers, la satisfaction d'un travail honnête. Toi, moi, plus tard, par un hasard, qui ressemblait au destin, Emily monta de nouveau dans ses voitures. Elle était plus pale qu'avant, et ses yeux portaient une tristesse qui lui serra la coa. Bonsoir Alex. Ou. Doi. Jog. Doic. Dir. Alexandre. Emily, G says Q to me detests. Et2 as toutes, les ais, ons. Genie, te deteste, pa, l'interrompet-elle, doucement. J, eat blessy, oui, pa Thames, partons, mon sang Q, par, le fait, devoir, cru, Q, quelqu'un, sin. Enfin, à moi, pour ceqg Suisse. Alexandre gare la voiture, et se retourna vers elle. Mais c'est exactement car Emily. Tu ceqg tdt dit vrai sauf mon nom et mon métier, mes sentiments o étant reals. Plus reals q2 ceqj vécu avant de te rencontre, elle le regarda longuement, cherchant la sincérité dans ses yeux. Pourquoi as-tu fait car? Alors Alexandre lui raconta tout. Essai, solitude, dorée, les femmes intrices. Essai, quote, désespéré, d'un amour authentique. Il lui parla de ses nuits, d'insomnie, depuis qu'elle était partie, d'essai, découverte, du bonheur simple, de la fondation, qu'il avait créée pour le hôpital, la fondation, anonyme, c'était toi, il hacha, la tête. G, voulait faire quelque chose pour ton monde, pour ces enfants dont tu t'occupes avec tant d'amour, des hommes que l'ayant maintenant sur les joueurs de Morley. Tu sais, quand j'ai vu les journaux, j'ai débordé, pense que j'avais été naïve, quand c'était moque de moi, mais ensuite, je me suis souvenu de nos conversations, de ta façon de parler, de littérature, de ton émotion, quand j'étais mes journées à la hôpital, on n'y peut pas finder ta. Alors tu me pardons. Elle essuya ses larmes, et s'arrête, sourire, qu'il avait tant manque. Il n'y a rien pardonner à quelqu'un qui cherchait juste à être un pour qu'il est vraiment, Alexandre, sortit de la voiture et ses portiers. Quand elle fut about face, à lui, il prit ses mains dans les siennes. Emily Rousseau accepterait-tu de donner, avec Alexandre Dubois, par le milliardaire, par le chauffeur, juste. Moi. Elle rit, à travers ses larmes, oui,
mais una condition, laquelle, Q2, continues, Aikenware, au moins de temps. En tank, cette expérience ta rendu, plus humaine, plus vrai. Any pads, jamais card, 6 mois plus tard, Alexandre, et Emily say, Mariant dans, une petite, église, de Normandie. Intuas, de leurs vrais, Amos et de la famille, de moi. Il avait garde, ses promesses, 2 jours, par semaine, il conduisait, encore, découvrant sans, ces de nouvelles, histoires, humaines, qui, enrichissant son emph. La fondation, qu'il avait, créate, d'état devenir l'une, des plus, importantes, d'Europe. Pour l'idée l'enfants. Emily avait accepté d'en devenir la directrice médicale. Apportant son expertise et sa compassion à des milliers d'enfants. Leur amour était né dans le mensonge mais avait grandi dans la vérité. Alexandre avait compris que le vrai richesse n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans le regard d'amour qu'il passait sur lui chaque matin dans leurs discussions passionnées sur la littérature, dans le projet commun de ce qui et parfois quand elle se promenait main dans la main le long de la Seine. Alexandre repensait à cette nuit pluvieuse d'octobre où une infirmière aux tristes était montée dans ses voitures. Changeant à jamais la cause de ses vies, il avait cherché l'amour, véritable en se cachant derrière un faux nom, et avait découvert qu'il était lui aussi capable d'aimer véritablement. Dans leur appartement modeste du 11e arrondissement, Alexandre avait renonce à son penthouse pour une vie plus simple ils lycéant vers au coin du feu. Comme le faisait autrefois la grand-mère d'Emily et dans ces moments-là, Alexandre savait qu'il était l'homme le plus riche du monde.